হেয়ার ফলের জন্য অ্যাকচুয়ালি মানে মেজর ইস্যু কি জেনেটিক্যালি? তো হেয়ার ফলের মেইন অনেকগুলি কজ। জেনেটিক একটা ইস্যু, বিগ ইস্যু ইজ জেনেটিক। নাম্বার 2 হলো ইমপ্রপার স্কাল্প কেয়ার। অনেকে খুব কমন জিনিস হয় খুশকি, অনেকে হচ্ছে ড্রাই স্কিন, যেমন সোরায়াসিস, তারপর এক্সিমা। So as a doctor, do you use AI? I use AI for my notes, for my patient's notes. Okay. But then I have to see it because a lot of times, it says a lot of things which is not relevant. So how do you see the future of health in the next 10 or 20 years? In the future, the human being becomes almost immortal. There is already in China, there is a few cases of diabetes. They totally healed them, which was before was impossible. The diabetes cannot be healed, cannot be cured. I'm very careful in medicine. There is nothing called 100%. There is no 100% guarantee. So if any doctor, কোনো doctor বলে it's guaranteed, stay out from him. অনেকে একটা জিনিস করে যে আমি ওয়েট লস করব, আমি তাহলে খাবার কমায় দিই। What do you think about it? Well, it's not a good thing. তুমি যখন ফার্স্টে খাওয়া কমাই দিবা, প্রথম 2-3 দিন 4 দিন 5 দিন you lose some fat. After that you're going to start losing the muscle. Why is important? এটা বোতলটা এখানে আছে, আমি বোতলটা ধরবো, হ্যাঁ, যে ধরলাম, একটু হাতটা এক্সটেন্ড করলাম, বোতলটা ধরলাম, উঠালাম, বিকজ আমার দিস মাসল ইজ স্ট্রঙ্গার। আমার যদি মাসলটা উইক থাকতাম কি করতাম? Like 80 years old. Yes, 80 year old কেন শেক করে? কারণ তার বডিতে মাসল নাই। 5 mistakes যেটা মানুষ করে তার ওয়েট লস করার জন্য। আচ্ছা, পানি না খাওয়া, স্লিপ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। হেয়ার ফলের জন্য অ্যাকচুয়ালি মেজর ইস্যুগুলো কি কি? Stress, very much. You have a lot of stress, you can have hair fall. Stress, depression, lot of other diseases like a thyroid problem, liver problem, kidney problem, they can also cause hair fall. So there is a varieties of things. There is a huge spectrum of hair fall. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ মাই থার্ড পডকাস্ট এপিসোড। সো আজকের এপিসোড আমার সাথে যিনি আছেন, ভেরি ওয়েল নোন পারসন ইন দ্য সেনলিস কমিউনিটি, ডক্টর খালিদ হাসান। সো ডক্টর খালিদ হাসান ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে তার মেডিকেল এডুকেশনটা কমপ্লিট করে দেন হি মুভ টু দ্য ইউএসএ। সো ইউএসএ তে আসার পরে তিনি তার রেসিডেন্সি ট্রেনিংটা কমপ্লিট করে ইন্টারনাল মেডিসিনের উপরে অ্যাট দ্য ফরেস্ট পার্ক হসপিটালে। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস হি স্পেন্ট সেভারাল ইয়ার্স অ্যাট দ্য প্রেস্টিজিয়াস টেক্সাস হার্ডিং ইনস্টিটিউট and contributed to research published in American Heart Association Journal. At present, Dr. Hassan কাজ করতেছেন the areas of weight management, hormonal imbalance, low testosterone, and regenerative medicine, wellness treatments, and so on. So, aske we are not going to discuss not only about his personal life or academic life, but we'll discuss also some crucial health topics like hair fall, dandruff, weight loss, testosterone, modern lifestyle, and most importantly, jeta janbo, some common myths people believe today. So ami request korbo, please subscribe the channel and share with your friends or others. Basically amar jeta intention ba ami jeta always chai seta hocche there are lots of people who are established here. সো আমরা যদি তাদের কাছ থেকে কিছু আইডিয়া জেনারেট করতে পারি, সো এই আইডিয়াগুলো যদি একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে যদি সবার জন্য উন্মুক্ত করতে পারি, এটা হচ্ছে আমার সার্থকতা। সো এটার জন্য স্পেশালি আই নিড ইউর মোটিভেশন, আই নিড ইউর ইন্সপাইরেশন। প্লিজ ইন্সপায়ার মি, মোটিভেট মি। অ্যান্ড নেক্সট আপনি কোন ফিল্ডের কোন গেস্টের কথা আপনি শুনতে চাচ্ছেন কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ইভেন আমি চেষ্টা করবো ওই ফিল্ড রিলেটেড যদি আমাদের বাংলাদেশে কেউ থাকে তাহলে আমি তাকে হচ্ছে গেস্ট করার জন্য। So that's why please subscribe the channel and share with your friends or others and enjoy today's episode. Thank you so much. Welcome to my show. Thank you. And ask আপনাকে অসংখ্য thanks for giving your precious time. তো আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক জিনিস আজকে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। আচ্ছা। সো আমি বলবো যে মানে যদি হেলথ টপিকসে, যদি আপনি একজন হেলথ স্পেশালিস্ট, হেলথ টপিকসে যাওয়ার আগে যে জিনিসগুলো মানে ফার্স্ট অফ অল আমি যে জিনিসটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে আপনার লাইফে হেলথ ডিপার্টমেন্টে আসার আগে হোয়াট ইজ ইউর লাইফ? What's my life? Okay. Yeah, মানে যদি একদম স্টার্টিং থেকে এক্স্যাক্টলি স্টার্টিং থেকে যদি বলেন। So
I was born and brought up in Dhaka. Okay. So ঢাকাতে বড় হয়েছি, কাইন্ড অফ লাইক পুরান ঢাকা বলতে পারে, হাটখোলা। স্কুল ছিল মতিঝিল গভর্নমেন্ট, ওকে। সেখান থেকে ঢাকা কলেজ থেকে ঢাকা মেডিকেল। Irony of fate is ঢাকা মেডিকেলে আমার জন্ম হয়েছে। Oh, When I was born, I have a C-section. My mother had C-section back in time, but ঢাকা মেডিকেলে আমার জন্ম, এবং সেখান থেকে আমি মেডিকেল পাস করছি। এবং যেই রুমে আমি থাকছি, আমি একসময় আম্মাকে ওখানে নিয়ে গেছি দেখানোর জন্য। আচ্ছা। So nostalgic memory, of course. So Dhaka was different that time. I'm talking about 1980s. I mean, Dhaka college যখন ছিলাম, of course, Dhaka was much nicer. এত জামের শহর ছিল না, much more nice life, you know. এমন গরমও পড়তো না, সবকিছু ভালো ছিল, রিক্সা করে যাওয়া খুব মজা লাগতো সবকিছুর মধ্যে। So তারপর যখন ঢাকা মেডিকেলে আসি, it's a different life, different professional life, very busy and extremely competitive life. ঢাকা মেডিকেল লাইফ মানে আসলে ঢাকা মেডিকেল বুয়েট, you know, obviously এগুলি is top notch, of course, প্রচন্ড কম্পিটিটিভ। তো ঢাকা মেডিকেল পাস করার পরে আমি রেসিডেন্সি করি, আমি বাংলাদেশ বলে ইন্টার্নি যেটা বলে, ইন্টার্নি করি। তো তখন থেকে আমার প্ল্যান ছিল যে আমি ট্রেনিংয়ের জন্য আমেরিকা আসবো, কারণ আমার প্ল্যান ছিল অলওয়েজ টু নো সামথিং ভেরি লেটেস্ট ওয়ান। এমন না যে ব্রিটিশ ওয়ান ইজ নট লেটেস্ট, বাট ফর সাম হাউ আমি ফ্রেন্ডরা তখন আসতে ট্রেনের মতো হয়ে গেছিল তখন, যে ঢাকা মেডিকেলের সবাই তখন ঢাকা আমেরিকা আসতেছে রাদার দ্যান ইংল্যান্ড। একসময় ইংল্যান্ডে যেত সবাই। সো অবভিয়াসলি আই ওয়াজ ফলো ইনটু দ্য ট্রেন্ড। সো 1994, just after passing my MBBS, আমি এবং আমার ভাই দুজনে একসাথে আসি আমেরিকাতে ফার্স্ট, এবং আমেরিকাতে আসি আমরা হিউস্টনে। সো প্রথম অবভিয়াসলি যে আমেরিকায় যখন কেউ আসে, একটা বিরাট শখ, অনেক কিছুর মধ্যে পড়ে সে। ফার্স্ট অবভিয়াসলি থিং ইজ ফাইন্যান্সিয়াল। Okay. Financial means this. Fortunately, I was extremely lucky by the blessing of God that my Abba তখন কাজ করতে মিডল ইস্টে। So financially we are very solvent. আমরা দুজন একসাথে আসার কারণ ছিল যে অবভিয়াসলি so we can stay together, me and my brother, and the cost will be much lesser. তো আমরা হিউস্টনে আসি, আমার ভাই ছিল আন্ডারগ্র্যাড অফ কম্পিউটার সায়েন্স, আর আমি তখন প্রিপারেশন। মেইন প্রবলেম অফ দ্য মেডিকেল সাইড আমাদের আমেরিকা ইজ you cannot touch any patient unless you complete your licensing exam. You cannot touch even history taking something, nothing, hands off. এটা হলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। Rather than an engineer come here, they go to the school, medical college, and they go to the school, universities, and after passing the GRE, and then they become like an engineer within 4 years. Fine, they get a nice life. আমাদের ওই ইউএসএমএল পাস করতে মানে 2-3 বছর লেগে যায়। পাস করার পরে তুমি ট্রেনিং এর জন্য অ্যাপ্লাই করবা, ট্রেনিং হবে আরো 3 বছর, তারপরে তুমি রিয়েল জব। মানে অ্যাকচুয়ালি 2-3 বছর, হোয়াট ডাজ ইট টেক টাইম? মানে এটা কি ইউজুয়ালি প্রবলেমটা হলো কি, আমাদের ঢাকায় যে বাংলাদেশে আমি যে সিস্টেমে পড়ি, এটা ব্রিটিশ সিস্টেম। আমি যখন আমেরিকা আসার আগে কখনো এমসিকিউ তে কোনো কোশ্চেনই আনসার করিনি। মানে এমসিকিউ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন আমাদের সময় ছিলই না। আমাদের সময় মেডিকেলও ছিল না, মেডিকেলও ছিল বড় বড় ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন। এবং সো এখানে হঠাৎ করে ইউএসএমএলই হলো, এটা ইউনাইটেড স্টেট লাইসেন্সিং এক্সাম বলে, USMLE। 1, 2, 3 তিনটা পার্ট, এবং এই পার্টগুলি হলো সব এমসিকিউ, লাইক এক একটা পার্টে 180 কোশ্চেন, 180 মিনিটস তুমি অ্যান্সার করতে হবে। সো তোমাকে খুব ফাস্ট চিন্তা করতে হবে, এবং অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু রাইট choose the right answer. এবং passing grade is very high. 75% is the minimum pass. Okay. এবং 75 পেলেও হবে না, তোমাকে হাইয়েস্ট স্কোর না করলে তোমাকে একটু ডাকবেন, মানে মিনিমাম তোমাকে 80 করতে হবে অ্যাট লিস্ট। সেখানে মেডিকেল কলেজে আমরা পাস করছি 50%, 55% নম্বরে। মেডিকেল কলেজে আমরা পড়ছি, বড় বড় বই পড়ছি, হিউজ থিং পড়ছি, কিন্তু এরকম ন্যারোলি ফোকাস। আমেরিকান এডুকেশন আমার মনে হয় যে কারণে ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, বিকজ ইটস ভেরি ফোকাসড। তোমার কি দরকার, তোমার এত কিছু দরকার নেই। ওকে, সো আমি যদি একটা জিনিস জানতে চাই, সেটা হচ্ছে কি, রাইট নাও ইউ হ্যাভ টু গিভ মি 3 কোর ডিফারেন্সেস বিটুইন বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন and US medical education. Number one, medical education is very
detail oriented, unnecessary detail. যেটা আমাদের এখানে very focused. That's number one. Okay. Number two, like the clinical exposure I have in Bangladesh is not very extensive. আমরা জাস্ট 1 বছর বলতে গেলে ইন্টার্নি করি। একটা মেডিসিনের ডাক্তার যখন পাশ করে বেড়ায়, যখন তার উপরে সবাই ডিপেন্ড করে, 1 year ট্রেনিং ইজ নট এনাফ। এখানে হলো মিনিমাম 3 years, 3 to 5, 6, 7 পর্যন্ত আছে। It depends on? It depends on the internal medicine 3 years, surgery 5 years. Depends on category. Depends on category, exactly. So that's the second difference. আর থার্ড ডিফারেন্স, এইখানকার এডুকেশন সিস্টেম এরকম, যেমন যখন আমি কোনো কিছু লিখবো, কোনো কিছু প্রেসক্রাইব করব হসপিটাল, ফার্স্ট অফ অল অ্যাকাউন্টেবিলিটি। আমাকে অলওয়েজ চিন্তা থাকতে হবে ডু নো হার্ম, আমি যদি পেশেন্টের কোনো ক্ষতি করতেছি কিনা মাথায় আমার চিন্তা থাকতে হবে। কারণ আমার ভয় আছে, এখানে তোমার লসুট হয়। বাংলাদেশে কোনো ডাক্তার মধ্যে স্যুট করছে কিনা আমি জীবনে শুনি নাই আমার লাইফে। এটা বাংলাদেশ ডাক্তার কি ভুল করে না? তারা কি ফেরেশতা? Not necessarily that. Everybody does mistake. Mistake, there is a mistake, there is a negligence. Mistake can happen to anybody. Negligence means যখন তুমি জানো মিস্টেক হইতেছে বাট তুমি স্টিল করতেছো। তো সেইটা এখানে অনেক কম, এবং তোমাকে বিকজ তোমার ভয় আছে, you can get sued easily. So ওই অ্যাকাউন্টেবিলিটি বাংলাদেশ একদমই নেই। ডাক্তারস আর ফ্রি দেন। তোমাকে এখানে তোমার একবার পাশ করার পরেও তোমার লাইসেন্স অ্যাক্টিভ করার জন্য প্রতি বছর 50 ঘন্টা তোমাকে সিএমই বলে কন্টিনিউয়াস মেডিকেল এডুকেশন করতে হয়। বাংলাদেশে একবার এমবিবিএস পাস করার পর তুমি বই তোমার টাচ করে দরকার নেই, ডান, ইউ ক্যান সেল দ্য বুকস। তো দিজ আর দ্য গ্রস ডিফারেন্স। আমি জানি না এখন কি চেঞ্জ হয়েছে, আমি পাস করছি 1992-তে, সো মেবি লং টাইম, মেবি সামথিং চেঞ্জ, আই হ্যাভ নো আইডিয়া, বাট দ্যাট ইজ দ্য গ্রস ডিফারেন্স। সো আমাদের প্রথমে এসে এখানে ওই পাস করাটা, ইউএসএমএল পাস করাটা ওয়াজ এ লিটল ডিফিকাল্ট। না, অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, মানে যেটা দেখা যায় যে এখনো আমাদের সাউথ এশিয়াতে বা গ্লোবালি আমরা বলতে পারি যে এখন হেলথ ওয়ার্কার্স এর অনেক শর্টেজ। কোর্স, বাট ওয়াই? মানে আর আমরা এটাকে কিভাবে এই শর্টেজটাকে ওভারকাম করা যায়? ওয়েল, এখন সমস্যাটা হলো যে আমি কিন্তু বাংলাদেশ সম্বন্ধে করে বলতে পারবো না, যেহেতু আমি আউট অফ টাচ অফ বাংলাদেশ ফর লং টাইম। আমাদের এখানেও শর্টেজ, এখানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ শর্টেজ, ডাক্তার শর্টেজ, বিকজ এগেইন লাইক বাংলাদেশে এরকম সব ডাক্তার ঢাকা থাকতে চায়, আমেরিকাতে সে সেম, সব ডাক্তাররা বড় বড় সিট থাকতে চায়, গ্রামে কেউ যেতে চায় না, বিকজ অফ দ্য অলসো এখানকার লাইফ স্টাইল ইজ মাচ বেটার দ্যান বাংলাদেশ লাইফ, গ্রামের স্টাইলও, তারপর কেউ যেতে চায় না। সো এখানেও গ্রামের ট্রিটমেন্টটা মেইনলি ডিপেন্ড করে ফরেন ডাক্তারদের উপর, ফরেন মেডিকেল গ্রাজুয়েটস যারা যায়, যাদের অনেক সময় বলতে গেলে বাধ্য করা হয় ইমিগ্রেশনের জন্য, ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য what they call underserved area, health professional underserved area. Otherwise, you will not get qualified for H1B and all those things. Right. So ওইটার জন্য যেতে হয়। এখন কিভাবে তুমি এটা করবে, এটা তুমি প্রচুর ডাক্তার প্রডিউস করতে হবে, এবং এটা কোনো শর্টকাট নেই, ইটস এ লং প্রসেস। সেটা বাংলাদেশে বড়, আমেরিকা বড়, পৃথিবীর কোনো দেশে বলতে পারবে না we have enough doctors. None of the country. So during this actually আমরা বলবো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে একটা রেভলিউশন, সো এটার মাধ্যমে কি আমরা কোনো প্রপার একটা সলিউশনে নিয়ে আসতে পারবো না? হ্যাঁ পারবো, কিন্তু অবশ্যই তোমাকে বুঝতে হবে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু সবকিছু তোমার যে ঠিক করে তা না। আলটিমেটলি কিন্তু ওই জিনিসটা তোমাকে ওভারভিউ করতে হবে কোনো একজন প্রফেশনালকে দিয়ে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অ্যাডভান্টেজ হলো এটা কুইক থিঙ্ক করে, ভেরি ফাস্ট। যেমন একটা পেশেন্ট আসলে আমি কমপ্লিকেটেড, আমি বুঝতে পারতেছি না, কারণ আমি পড়ছি only 1 or 2 textbook. AI পড়ছে maybe 50 textbook. এর মেমোরি ওয়ার্ক ভেরি ফাস্ট। আমার ব্রেন হয়তো স্লোলি কাজ করে, আমার হয়তো চিন্তা করতে সময় লাগতেছে, এআই কিন্তু ঝটঝট করে পড়ে দিবে। কিন্তু কতটা লজিক সে বললো, এটা কিন্তু আলটিমেটলি একজন হিউম্যান বিইং এর, একজন প্রফেশনালি দেখো, এটা তোমার ইটস এ ফ্যাক্ট ফর কম্পিউটার্স, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ফ্যাক্ট ফর এনিথিং। আমার ভাই একজন খুব ভালো কম্পিউটার প্রোগ্রামার, হি ইজ এ ভেরি up in the company called Checkpoint. Checkpoint controls the world's 1/3 of the all bank security. He even told me that অনেক সময় AI ভুল করে, আমাদের সেটা করতে হয়, কারেক্ট করতে হয়। So as a doctor, do you use AI? I use AI for my notes, for my patients' notes. Okay. But then I have to see it, because a lot of times, it says a lot of things which is not relevant. So I have to check it.
I cannot totally say 100%, but fine, just gonna sign it. No, I don't do that. Yes, it's save me time before I have to either go online, type in it, or even like when I can dictate it, there's a mistake. But AI make it very nice note, beautiful notes, but still there is some gaps or something. দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা যদি ব্যাপারটাকে এভাবে ধরেন একটা সিনারিও মানে ইমাজিন করি যে আমার 100 পেশেন্টস আমার কয়েকজন হেলথ কেয়ারের মাধ্যমে হেলথ ওয়ার্কারের মাধ্যমে আমি হচ্ছে 100 পেশেন্টকে আগে যে টাইমটা লাগতো 1 উইক আমি সেটাকে উইথিন 3 ডেজের ভিতরে কমপ্লিট করতে পারতেছি। Possible. Absolutely. তাহলে আমাদের যে একটা হেলথ ওয়ার্কার্স এর যে গ্লোবালি একটা শর্টেজ, তাহলে এটা কি অনেকটা ওভারকাম হবে না? Absolutely. কিন্তু আমি যেটা বলতেছি যে টোটালি অটোমেটেড করা যাবে না। টোটালি অটোমেটেড, কোনো অফিস নাই, কিছু নাই, তুমি ফোন করলা, এআই তোমার কমপ্লেন শুনলো, এআই বলে দিল যে তোমার এই মেডিসিন তোমার ফার্মেসিতে আমি করে কল করে দিতেছি। নট দ্যাট, somebody has to see. Maybe it's better because one physician then can see like 30, 40, 50 patients because it's already there and you just have to overlook it. Is it right or wrong? Like that. That's probably possible. কিন্তু টোটালি যে এআই কাছে তুমি কমপ্লেন করলা, এআই তোমাকে ফার্মেসিতে কল করে দিল ওষুধ, সেটা is not very possible at this moment. I don't know down the road whether AI are advanced, of course everything could advance. Certainly AI is good for a lot of different things, especially doctor's office and office front desk jara thake. This is excellent, like unbelievable. Call kortese choto complain everything and it can be taken care of the front desk. But healthcare wise আমি মনে করি at this moment এটা ওই লেভেল এখনো নাই যে এটা টোটালি অটোমেটেড করতে পারবে। কেউ একজন কাউকে একজন সুপারভাইজ করতে হবে এটা। So how do you see the future of health in the next 10 or 20 years? It's a very broad question. Shortcut কোনো answer নাই এটা। Shortcut answer হলো there is a different, every part of the medicine is amazing. I love medicine. এবং if I was given another chance, আমি যেন অনেকে ডাক্তার হয় জাস্ট কিছু করার নাই বা এই জন্য কিছু, কিন্তু আমি সবসময় ডাক্তার হইতে চাইছি এবং আমাকে যদি সেকেন্ড কোনো চান্সও দেওয়া হয় I always think I will be a doctor again. Maybe I will be a better doctor than now, but I will be a doctor again. So in the future, there's a various segment of every segment of the medicine is improving tremendously. Over the last 10-15 years, there is a revolution. তুমি যে কোনো সাইডে যাও, আগে হার্ট অ্যাটাকে লোক মারা যেত, এখন রেয়ারলি তুমি যদি ঠিক সময় নিয়ে যেতে পারো হাসপাতালে মরবে না। আগে ছোটখাটো ডিজিজ, যক্ষায় লোকে মারা যেত 20 বছর আগে মারা যেত, কেউ মরে না যক্ষায়, আনবিলিভেবল। আমি নাই হয় না যক্ষা। এরকম এক সময় এটা পৌঁছে যাবে এমন একটা আমি হয়তো দেখে দিতে পারবো না, বা আমি ছেলে বা আমার ছেলে দেখবে যে হিউম্যান বিং বিকামস অলমোস্ট ইমমর্টাল। বাট অবভিয়াসলি Is it possible? But question is, nature actually takes a turn. Nature will not like it. So something will evolve that time that will also, because it's a balance. Human population যদি অত বেশি বেড়ে যায়, how they survive? They will not survive. So is it like a balance? Something will come up that time and that can probably kill us or something. But yes, is it possible? Physically, is it possible? Everything আমি দেখি, যা দেখি সবকিছু দেখি যে it is so much advanced now, যেটা মানে আনবিলিভেবল। এখন এমন সব সার্জারি এখন হয় যেটা মানে চিন্তা করা যায় না এবং খুব সহজে হয়। হার্ট লাং ট্রান্সপ্ল্যান্ট, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, প্যানক্রিয়াস ট্রান্সপ্ল্যান্ট, even now they're working on the stem cell, they're making the artificial heart, they're making the artificial kidney. I mean, it's like a science fiction. If you read those, like artificial এগুলো কি পারফেক্টলি কাজ করবে? Well, it is still in the growing process, but thought is like the whole concept of the regenerative medicine. Regenerative medicine is a newer segment of the medicine. It was developed over the probably last 15 years. It's a purpose, the philosophy holo, our body has ability to heal itself, but as we get older, that ability gets lower and lower. Like the cause of the aging. Aging is, I mean, everything goes down, right? If we're going to stimulate those cells which are in the body that can regenerate, reform, and rebuild, then it can build up by itself. So what we need certain ingredients, we need certain other cells. So what they do, they take the human placenta, baby's placenta, baby is born, baby's placenta,
ওই মাদার যেগুলির কাছে প্লাসেন্টা নেওয়া হয়, they are very closely screened for all of the diseases. Young mother, like naturally born baby, that like naturally means C-section baby, not like abortion or anything. And their placenta has a lot of stem cell. Stem cell is the cell. And what is a stem cell? Stem cell is the cell that can transform to any cells. সাধারণত আমাদের body has various cells: skin cell, muscle cell, hair cell, everything is different cell. The stem cell থাকে বেবিদের মধ্যে, কারণ it can change to the skin, it can goes to the muscle, it can form your like heart muscle, everything. So তুমি চিন্তা করো এখন তোমার হার্টের প্রবলেম হয়েছে, এটা আমি বলতেছি থিওরিটিক্যালি, may not be possible still. তোমার হার্টের একটা অংশ ড্যামেজ হয়েছে, একটা মাসল, তুমি একটা স্টেম সেল কারো কাছে মানে বেবির কাছে নিলা, there is already companies which make it like like commercially. You can buy a vial of the stem cell, you can inject in the right spot of the heart, and what it would cause, it can grow that damaged cell, so your heart damage can be improved. So your heart attack could be improved. Not even that, you could go back to your previous stage. Yes, you're absolutely right. So there is already in China, there is a few cases of diabetes. Diabetes আমরা জানি যে মেইনলি প্যানক্রিয়াস ঠিক মতো কাজ করে না, ফলে ডায়াবেটিস হয়. They totally healed them, which was before was impossible. That diabetes cannot be healed, cannot be cured. It can be treated. How is it possible? Because they inject the stem cell in the Diabetes pancreas. patient. So pancreas is creating যদি যে ড্যামেজ সেলগুলি ছিল ওগুলিকে রিপ্লেস করে এখন তারা নিউ সেল প্রডিউস করছে, ফলে it is releasing the insulin. If things is reversed, it is done also the spinal injury. You inject in the right places. Of course, you have to know where you can kind of inject. আমি এগুলো ট্রিটমেন্ট করি, আমি করি ভেরিয়াস ট্রিটমেন্ট অফ দ্য স্টেম সেল. আমি করি মেইনলি জয়েন্ট, অল অফ দ্য জয়েন্টস, অ্যামেজিং রেজাল্ট. তোমার হয়তো জয়েন্টের কার্টিলেজ নষ্ট হয়ে গেছে, what is your option? We have only two options. One, you suffer. Pain is there, you suffer. Or তুমি কোনো অর্থোপেডিক কাছে যাবা, সে বলবে তোমার নি রিপ্লেসমেন্ট লাগবে. Fine. The knee replacement খরচ আমি বলছি আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডে $50,000 to $60,000. Not only that, there is a risk of surgery. Every surgery carries a risk. There's a risk that it might not heal okay. It might get infected, and then you can have some other complication. So here, আমি করবো কি, আসবো, আমি দেখবো obviously what is the reason, এবং আমি স্টেম সেল ইনজেক্ট করবো তোমার নিতে, which takes me probably 10 minutes. Under the guidance of the ultrasound, just go to the right place, and the stem cell probably will grow your cartilage. I'm very careful. In medicine, there is nothing called 100%. There is no 100% guarantee. So if any doctor, কোনো doctor বলে it's guaranteed, stay out from him. There's no guarantee. Everybody is so unique. প্রতিটা human is so unique, individualized. That's একই জিনিস একজন কাজ করবে, একজন কম কাজ করবে, একজন বেশি কাজ, একজন কাজ করবেই না. So there is 80 to 90% chance your cartilage will grow and you feel no pain, you feel amazing. That's what happened. আমি মোটামুটি সপ্তাহে at least 5-7-8টা তোমার জয়েন্ট ইনজেকশন করি, নি, হিপ, শোল্ডার. সো এখন আপনি ইউএসএ তে আই থিংক কত বছর হবে? ইউএসএ তে আমি আসছি তোমার 94-এ পাস করার সাথে সাথে, তো হিসাব করে দেখো অলমোস্ট 32. Okay, 32 years. No, 32 নাকি 94, হ্যাঁ 32 হবে, হ্যাঁ 32, হ্যাঁ 32 years. So আমার এর আগে আপনি বলছিলেন যে you are working at 8 working places, right? Even you have a one platform that is called Alma Medispa. Yeah, I have two platforms, Alma Medispa and Men's Clinic Center. So currently, কোন টপিকটাতে মানে এখন আপনি হচ্ছে অনেক বেশি এক্সপার্ট, ইভেন আপনি পেশেন্টদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড করেন? ওকে, আমার টপিক হলো মেইনলি দুইটা. ওকে, একটা হলো যেটা বললাম রিজেনারেটিভ মেডিসিন, which is regenerative anywhere in the body. Most of the time, I don't treat for the heart. I'm not heart specialist. Joint, skin, sexual health, and the hair. These are the 4 regenerative part I do take care of that. And then there is a part called wellness. What is wellness? It means anything we do to make your life better. It's like your qualitative improvement, not quantity. Because both are important, right? But quality of life is more important. So quality of life এর মধ্যে আসতেছে, how's your hormones?
if your hormone is low, you may be totally healthy. You may be absolutely healthy, but you will not feel good. Hormones controls our life. When I say hormones, there's a varieties of hormones. There is male hormone testosterone, female hormone estrogen, there is growth hormone. All of the hormones, they control our life. If the hormones are imbalanced, you don't feel good. Even if you do not have diabetes, high blood pressure, nothing, you don't feel okay. Then comes the obesity, which is a epidemic in US. As you know, আমাদের 62% are morbidly obese or overweight. Obesity is the mother of almost all disease. Just name it. ওবেসিটির পিছনে অ্যাকচুয়ালি রিজন গুলা কি? আমি দেখি যে ইউএসএ তে আমি একটা জিনিস দেখলাম, আমি বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি এভাবে নোটিস করি নাই যে ইউএসএ তে প্রচুর পরিমাণে মানুষ সোডা খায়, হ্যাঁ তাই না? মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সাথে তাদের ড্রিঙ্কস থাকবেই। of course. ইভেন মানে কেন, মানে ওবেসিটির মেইন Obesity main কারণ অনেকগুলা কারণের ভিতরে যদি very very simple. একদম number one cause হলো number one. There's other cause too. যে তোমার calorie intake is more than a calorie expenditure. তুমি যা খাচ্ছ তুমি সেটা বার্ন করতে পারছো না, বার্ন করছো কম, খাচ্ছ বেশি। এক্সট্রা ক্যালোরি যেটা আমরা খাই, এবং আমাদের দিনে খাওয়ার কথা about approximately 2000 calorie, 1500 to 2000 calorie. তুমি যদি প্রতিদিন 500 ক্যালোরি, সো আমি খাচ্ছি 2000, আমি ধর বার্ন করছি 1500, 500 এক্সট্রা ক্যালোরি আমার বডিতে রইলো। এভাবে যদি 5 দিন আমি করি, 5 দিন হলো 2500 calorie. 2500 calorie will make you 1 pound of fat. So it doesn't take a whole lot. আর একটা ছোট এক্সাম্পল দিই, সবাই জানি আমরা that like chocolate, Kit Kat, ওকে, a small one, 150 calorie. আমরা জাস্ট প্যাকেটটা খুলে খেয়ে ফেলি, পুরোটাই মুখের মধ্যে দিয়ে দিই, রাইট? 150 calorie তোমার বার্ন করতে, যদি if you go to the gym on a treadmill, it takes about 20 to 23 minutes in an inclination of about 5 to 6 in a speed of 3.5 miles per hour. That much time it takes to burn 150 calorie. So think about a soda, 150 to 200. If it's big size, 300 kilocalorie soda. How much time it will take to burn? Do you do that? No. Everybody here is overfed, over calorie. Calorie deficient আমেরিকা নাই, এটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে আছে, কিন্তু আমাদের এইখানে ক্যালোরি আমরা বেশি খাই এখানে, তো অবভিয়াসলি এক্সট্রা ক্যালোরি কই যাবে? ফ্যাট হবে। Now there is other reason, some hormonal problem and other, but majority thing is just calorie intake. We eat more. But ইউরোপিয়ানরা হেলদি কেন? কারণ ইউরোপে খাবারের দাম খুব বেশি, ইউরোপিয়ানরা তেমন খেতে পায় না, আমরা যেরকম খেতে পাই ইউরোপিয়ান এরকম খায় না, ফলে ইউরোপিয়ানরা লিন, থিন এবং হেলদি। আর অফকোর্স কিছু তোমার কিছু এডুকেশনাল ব্যাপার স্যাপার আছে, কিন্তু মেজরিটি হলো এটা মেজর কজ। সো আমরা তাহলে একটা জিনিস যেটা বলি যে অনেকে একটা জিনিস করে যে আমি ওয়েট লস করব, তাহলে আমি একটা কাজ করি, আমি তাহলে খাবার কমায় দিই। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে, আমি যদি কম খাই তাহলে হয়তো আমার ওয়েট কমে যাবে। আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট ইট? ওয়েল, ইটস নট এ গুড থিং। তুমি যখন ফার্স্টে খাওয়া কমাই দিবা, প্রথম 2-3 দিন, 4 দিন, 5 দিন, you lose some fat, which is nice because our target is to lose fat. After that, what is going to happen? You're going to start losing the muscle. And why is it important? Muscles are our organ of movement and activity. এটা তো বোতলটা এখানে আছে, আমি বোতলটা ধরবো, হ্যাঁ, এই যে ধরলাম, যেমন হাতটা এক্সটেন্ড করলাম, বোতলটা ধরলাম, উঠালাম, বিকজ আমার দিস মাসল ইজ স্ট্রঙ্গার। আমার যদি মাসলটা উইক থাকতাম কি করতাম? লাইক 80 years old. Yes, 80 year old কেন শেক করে? কারণ তার বডিতে মাসল নাই। কেন তার পড়ে যায়? There are no muscle. The muscle lose করা is dangerous. We do not recommend anybody to lose muscle. If you want to lose weight and you do it without a proper guidance, you're going to lose muscle. And then obviously other thing হবে, skin hanging. You look like a much older because the skinটাকে টাইট করে ধরে রাখা হলো মাসল। যদি মাসল লুজ করো, right away it will be hanging skin like this. Even muscle আবার রিকভার করা quite difficult. Very difficult, very difficult. Especially if you are young, you probably can gain it back. If you are 40 years old and above, 40 years the বডিতে কিছু চেঞ্জ হয়, যেটা তোমার মাসল তখন লুজ করতে থাকে। আবার 40 years এর পরে মাসল সাথে আমরা গেইন করি না। আর তারপর আরো ফ্যাক্টর আছে, আমরা
অনেকে আমরা সাফার করি, মেজরিটি অফ দ্য ফোক, যেটা আমরা হয়তো পরে একটা সেগমেন্টে বলবো, লো টেস্টোস্টেরন। দিস ইজ এ হিউজ এপিডেমিক ইন ইউএস। আই এম শিওর বাংলাদেশে একটা হিউজ এপিডেমিক, বাংলাদেশে হয়তো ধরা পড়ে না বা করা হয় না টেস্ট, কিন্তু সেটার জন্য আমরা মাসল লুজ করি প্রচুর। তো ধর, আমরা যদি মানে আপনি যদি বলেন মানে কয়েকটা মিস্টেকস, ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন 5 মিস্টেকস যেটা মানুষ করে তার ওয়েট লস করার জন্য। আচ্ছা, ফার্স্ট হলো দ্যাট inappropriate fasting, means like খাওয়া কমাই দিলাম সাডেনলি। এটা হয় কি, আমাদের হিউম্যান বডি হ্যাজ এ এবিলিটি, তুমি খাওয়া কমাতে পারো কয়েকদিন, তারপর তুমি এমন খাওয়া শুরু করবা যেটা তুমি লুজ করছো, ওটা তোমার রিবাউন্ড করবা। সো ওইটা না, তোমাকে ওইটা হলো একটা। দুই হলো ভেরি হাই ক্যালোরি ফুড আমরা খাই। আমি হয়তো কম খাই, কিন্তু আমি যেটা খাচ্ছি সুইট আনহেলদি খাবারগুলি আমি খাচ্ছি, কার্বোহাইড্রেটগুলি, যেগুলি হাই ক্যালোরির কার্বোহাইড্রেটগুলি। এবং কার্বোহাইড্রেট হয় কি, রাইট অ্যাওয়ে বডি অ্যাবজর্ব করে, স্পেশালি যেগুলি ফাইন কার্বোহাইড্রেট, যেমন তোমার ধরো মিষ্টি, তারপর ময়দার যে তৈরি জিনিস, নট আটা, ময়দার তৈরি জিনিস, মিষ্টি, এগুলি আর কি ভেরি টেস্টি, উই লাইক ইট, উই টেক ইট। তো তারপর এটা হলো একটা, প্রপারলি এক্সারসাইজ না করা। এক্সারসাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরিথিং, ফর ওয়েট লস, ফর হার্ট, ফর জয়েন্ট, ফর মেন্টাল স্টেবিলিটি, এভরিথিং। তো তুমি যদি প্রপারলি এক্সারসাইজ না করো, অবভিয়াসলি ইউ আর গোইং টু গেইন ফ্যাট। দিস ইজ ওয়ান। পানি না খাওয়া এনাফ। Is it number 4? নাম্বার 4, ইয়া, পানি না খাওয়া। কারণ পানি হয় কি, তোমার পানিতে, তোমার পানি ইজ এ ন্যাচারাল অ্যাপিটাইট সাপ্রেসর। প্রচুর পানি খাও, তোমার খিদা কম লাগবে। আর লাস্টলি আমি বলবো স্লিপ, এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। মোস্ট অফ আস উই ফিল লাইক এ সুপারম্যান, আমি সারাদিন কাজ করবো, আমার স্লিপের দরকার নাই। এক সময় এটা থিওরি ছিল, মানে 10, 15, 20 বছর আগে, দরকার নেই, তুমি তো জাস্ট তুমি মানে 40 ইয়ার ওল্ড, 3-4 ঘন্টা হয় না। 7 to 8 years, because lot of our hormones released when we are Sleeping. deep sleep. So those are the main 5 things I would say that we do the mistake for losing weight. এন্ড বাজারে তো অনেকগুলো ধরনের হচ্ছে আপনার বিভিন্ন রকম আমরা দেখি কিছু সাপ্লিমেন্টস আছে, ইভেন ইউএসএ তে সাপ্লিমেন্টস এর গোডাউন কাইন্ড অফ। Yes sir, কিছু জিনিস হলো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। সো এইসব সাপ্লিমেন্ট গুলো খেলে কি ওয়েট অনেকটা লস করা পসিবল? ওয়েট লস করা পসিবল না, তুমি রাইট ট্র্যাকে চলতে পারো। যেমন তুমি ভিটামিন ডি লাগবে, ভিটামিন ডি give you energy, it causes also testosterone production. Magnesium important, magnesium is body, almost every cell needs magnesium. Zinc important, vitamin B and vitamin C important, calcium important. So এগুলি খেলে তোমার বডিকে প্রপার ইনগ্রেডিয়েন্ট তুমি দিচ্ছ, এগুলি তোমার ওয়েট লুজ করবে না। ওয়েট লুজ করার জন্য তোমার এক্সারসাইজ লাগবে, প্রপার নিউট্রিশন লাগবে। যখন তোমার খিদা লাগে, তখন তুমি ধরো খাওয়ার সময় তোমার অপশন আছে, তুমি একটা ডোনাটও খেতে পারো, আবার ও বোল অফ সালাদ উইথ সাম চিকেন ব্রেস্টও খেতে পারো। দ্য চয়েস ইজ ইয়ার্স। তুমি আর কোনটা খাবার তোমার চয়েস। সুতরাং তুমি যদি ওইটা চয়েস করো, অবভিয়াসলি ইউ স্লোলি গেইনিং মোর অ্যান্ড মোর ওয়েট, অ্যান্ড ওয়েট গেইন ইজ এ ভিশাস সাইকেল। তুমি একটু ওয়েট গেইন করলা, কাজ কাম করতে ইচ্ছা করতেছে না, হাঁটাচলা করতে পায়ে ব্যথা হইতেছে। এবার ব্যথা একটা ন্যাচারাল থিংস, যেটা কেউ পছন্দ করে না। উই ডোন্ট লাইক পেইন। তো যখন তুমি ব্যথা করবে, তখন তুমি কাজ করতে চাবা না, আরো মোটা হওয়া, ইট ইজ এ ভিশাস সাইকেল, ইট জাস্ট গোজ লাইক দিস। তোমাকে সাইকেলটা ব্রেক করতে হবে, সামহাউ ইউ হ্যাভ টু ব্রেক দ্য সাইকেল। এনাফ ইজ এনাফ, আই এম ব্রেকিং ইট। ফরচুনেটলি নাও মানে সাপ্লিমেন্ট খাইতে পারে, বাট সেটা হচ্ছে কি আপনার ডক্টরের সাজেস্ট নিয়ে দেন হচ্ছে, ডক্টর সাজেস্ট নিয়ে খাও, কিন্তু সেটা ওয়েট লুজ করবে না। হ্যাঁ, it give you like energy, and you have to lose. Weight lose is not easy. হ্যাঁ। Weight gain is very easy. সো আমরা যদি হেলদি ওয়েট গেইন যেটা বলি, কারণ অনেকে তো অবিস না, অনেকে তো চায় যে আমি একটু ওয়েট গেইন করি। সো হেলদি ওয়েট গেইন করার জন্য অ্যাকচুয়ালি healthy gain weight মানে বলতেছে muscle gain. There's nothing else. You cannot gain fat you cannot. So তোমার কোশ্চেনটা আমি যদি অন্যভাবে অ্যান্সার দেই, 15-20 বছর আগে আমেরিকার একটা টার্ম ছিল হেলদি ওবিস। ওকে, হেলদি ওবিস বলা হতো তাদেরকে যে হয়তো ওবিস, কিন্তু ডায়াবেটিস নাই, হাই ব্লাড প্রেশার নাই, হার্ট অ্যাটাক, কিছুই নাই, তার বলা হতো হেলদি ওবিস। নাও অ্যাকর্ডিং টু দ্য FDA, the obesity itself is a disease, and healthy obese বলে কিছু নাই।
একটা obese and non-obese person, দেখা গেছে একটা obese person lives about 10 to 12 years shorter life than a non-obese person. এবং কমন কিছু ডিজিজ তুমি জানো যে ওবেসিটি করে, যেটা সবাই জানে, ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, তোমার হার্টের প্রবলেম, কোলেস্টেরল প্রবলেম, জয়েন্ট পেইন, ডিপ্রেশন. ডু ইউ নো ইটস রিলেটেড টু দ্য ক্যান্সার? 7 different cancer, not one, not two. 7 different cancer is related with the obesity. Your liver cancer, pancreatic cancer, colon cancer, some women in the women breast cancer, and few other cancers. 7 different cancer is linked to the obesity. Oh my god. So obesity আমরা বলি is a mother of all kind of diseases. তুমি যদি healthy থাকো, active থাকো, more muscle gain করো, absolutely fine. Nothing wrong of gaining weight. But gain has to be in a healthy way, not an unhealthy way. So তুমি যদি proper nutrition খাও, proper ঘুমাও, proper workout করো, absolutely. You'll be in very good shape. সো যে জিনিসটা আপনি বলছিলেন যে আপনি হেয়ার ফল নিয়েও কাজ করেন, সো আমার নিজের হেয়ার ফল, সো হেয়ার ফলের জন্য অ্যাকচুয়ালি মানে মেজর ইস্যুগুলা কি কি? এটা আসলে কি জেনেটিক্যালি? It's a very complicated question. It's a good question because hair fall is a really very common. আমার নিজের হেয়ার ফল শুরু হয়েছে আমি যখন ছিলাম 20s, তখন কোনো কিছু ট্রিটমেন্ট ছিল না, আনফরচুনেটলি. সো হেয়ার ফলের মেইন অনেকগুলি কজ. জেনেটিক একটা ইস্যু, বিগ ইস্যু ইজ জেনেটিক. নাম্বার 2 হলো ইমপ্রপার স্কাল্প কেয়ার. অনেকে খুব কমন জিনিস হয় যে সেবোরিক ডার্মাটাইটিস বা বাংলায় বলা খুশকি. অনেকে হচ্ছে ড্রাই স্কিন, যেমন সোরায়াসিস, তারপর এক্সিমা. এছাড়া অনেক সময় মেল প্যাটার্ন বলনেস which is from a hormone called diepiandrosterone or DHT, dihydrotestosterone, DHT. So these are the things major. That is stress, very much. You have a lot of stress, you can have hair fall. Stress, depression, a lot of other diseases like a thyroid problem, liver problem, kidney problem, they can also cause hair fall. So there is a varieties of things. There is a huge spectrum of hair fall. But majority is genetics, dihydrotestosterone, hormone-wise, of course, poor care for the hair, scalp, and then of course comes malnutrition or improper nutrition, improper vitamins. There is a tons of vitamins we need. যদি না খাওয়া ঠিক মতো, of course there is a chance that your hair পড়ে যাবে. ওকে, এন্ড আমরা যেটা অনেক সময় মনে করি যে তুমি যদি প্রতিদিন তেল দাও মানে তাহলে হচ্ছে যে হেয়ার ফল কমে যাবে, এন্ড এটা আসলে কি মানে প্রুভেন, সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন? It's not scientific. তাহলে মানে কেউ যদি হচ্ছে তার হেয়ার ফলটা লুজ করতে চায়, মানে হেয়ার ফলটাকে যদি প্রিভেন্ট করতে চায়, তাহলে অয়েলের কতটুকু এখানে কার্যকরী? অয়েলের কোনো কার্যকারিতা নেই সায়েন্টিফিক্যালি. নাও তুমি বলতে পারো যে একটা উইমেন দ্যাট দ্য লং হেয়ার, you can make the hair nice, soft with the oil, but as far as the growth wise, hair growth has nothing to do with hair oil. Absolutely nothing. তুমি হেয়ারের কোয়ালিটি হয়তো সফট হতে পারে, যাদের লম্বা হেয়ার আছে, মোস্ট অফ দ্য ছেলেদের লম্বা হেয়ার হয় না নাওয়াডেজ. সো হেয়ারের কোয়ালিটি তুমি কোন রকম চেঞ্জ করতে পারো. আমরা যেগুলো মিথ দেখি বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজিং বা হচ্ছে আমরা just a myth or like it's like selling pitch. You can want to sell their products. Now women hair, long hair, your hair looks nice and shiny and all those things, soft, yes, possible. But hair growth possible না. Growth কিছু না, growth হবে না. তাহলে hair তুমি যদি too much oil দাও, your scalp becomes very oily and that can even lead to which we call is a fungus called like melasthesia or the beginning fungus of the like খুশকি, যের কারণ অনেক সময় হয়. সো ড্যান্ড্রফটা অ্যাকচুয়ালি কেন হয়? আমার একটা জিনিস আমি দেখি, আমার যদি আমি স্পেশালি যদি আমারটা বলি, আমার হেয়ার ফলের পিছনে আমি যেটা ফাইন্ড আউট করছি কোর রিজন হচ্ছে ড্যান্ড্রফ. ড্যান্ড্রফ খুব কমন কষ্ট. ড্যান্ড্রফটা হয়, সো ড্যান্ড্রফটা তো গ্লোবালি আমার মনে হয় ওভার দ্য বিলিয়ন পিপল আর ফেসিং দিস প্রবলেম, রাইট? সো ফার্স্ট অফ অল ড্যান্ড্রফ কি? ড্যান্ড্রফ একটা ইস্ট, একটা ফাঙ্গাস, হ্যাঁ, মেলাসেজিয়া নাম. এটা হয় আমাদের বডিতে, কিন্তু আমাদের স্কিন কিন্তু দেখতে মনে হচ্ছে খুব ক্লিন, আমি কিন্তু প্রতিদিন গোসল করি, বাট তুমি যদি আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ দেখো, you'll be saying, oh my god, what is this? This is dirty. Lots of fungus. It's fungus, bacteria, everything is there, but they live in a nice
symbiotic pattern. They don't attack each other. They maintain a nice ecogenic environment, almost like a big forest. Tiger lives, হ্যাঁ deer lives, everybody lives there. Somehow যদি তোমার এই এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ভ্যারাইটিস এর কারণ হতে পারে, লাইক ডিহাইড্রেশন হতে পারে, ম্যালনিউট্রিশন হতে পারে, তখনই একটা জিনিস যে কোনো একটা ওভারগ্রোথ করে, which is the মেলাসেজে, তখন এই ফাঙ্গাসটা ওভারগ্রো করে এবং দ্যাট কজিং দ্য রুট কজ অফ দ্য হেয়ার ফল in case of fungus. And ওটা very easy to fix. There is a lot of good quality shampoo now in the like market. এটা কি ডিপেন্ড করে যে আমার স্কিনটা কি রকম, এটার উপর হ্যাঁ, ডিপেন্ড করে আমি হ্যাঁ, শ্যাম্পুটা হ্যাঁ, পারচেজ করতে হবে? Well, kind of yes and no, both question. First of all, কোনো রকমই স্কিন তোমার too much dry করা যাবে না. Too much dry করলে that can even cause more dandruff, or it can cause something else like dry skin and other stuff. So too much dry করা যাবে না. আবার too much ইউজ করা যাবে না, শ্যাম্পু টু মাচ ইউজ করাটা খারাপ এসের জন্য, তবে স্কাল্পের জন্য I'm talking about the scalp. Scalp is the base. স্কাল্প যদি তোমার আনহেলদি থাকে তোমার চুল পড়বে, তোমাকে স্কাল্পটা হেলদি করতে হবে। এখানে বাইরে থেকে করলে হবে না, ইনসাইড তোমার লাগবে ভাইটামিন B12, ভাইটামিন B6, বায়োটিন, তারপর ভাইটামিন ডি, প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে এবং প্রোটিন লাগবে। হেয়ার ইজ এ প্রোটিন, সো প্রোটিন খেতে হবে। তোমার যদি প্রোটিন ম্যাল নারিশ থাকো তোমার হেয়ার থাকবে না, পড়ে যাবে। So all of those things, and sometimes other hormone আছে, thyroid hormone is very specially, তোমার যদি লো থাইরয়েড হরমোন থাকে তাহলে হেয়ার পড়বে, হাই থাইরয়েড হরমোন থাকে তাহলে হেয়ার পড়বে। সো ওগুলি তোমাকে দেখতে হবে। তারপর তোমার দেখতে হবে তোমার ফ্যামিলিতে আছে কিনা। ফ্যামিলিতে থাকলে it's tough to prevent but still can be prevented. Nowadays we have a lot of treatment which I do also, which is আমি আমাকে বলি হেয়ার থিকেনিং। হেয়ার রিগ্রোথ আমি বলবো না, যে আসবে যদি ধরো আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমার ধরো হেয়ার হয়ে গেছে, পাতলা হয়ে গেছে, থিনিং হেয়ারকে আমি ঠিক করতে পারবো। কেউ যদি আমার মতো আসে যে কোনো চুলই নাই, আই ক্যানট গ্রো দেয়ার। এবং দ্যাটস এগেইন কামস দ্য স্টেম সেল। আমার মতো যদি কেউ আসে, হ্যাঁ, I can make it thicker. I certainly can make it thicker. Absolutely possible. যদি প্রোভাইডেড তোমার অন্য কোনো কারণ নেই, তোমার যদি এখন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকে, তোমার যদি এখন হরমোনাল প্রবলেম থাকে, লো আর হাই তোমার থাইরয়েড প্রবলেম থাকে, সেগুলো তোমাকে আগে কন্ট্রোল করতে হবে। তোমাকে রুট কজ দেখতে হবে। সবসময় যে রুট কজ পাওয়া যায় মেডিসিনে তা না, অনেক সময় আমরা যে গো হ্যাড এন্ড ট্রিট ইট। তো সে যদি হয়, there is a lot of treatment. There is a stem cell, there is obviously microneedling, there is lot of different treatment we can do. Normally তুমি করতে পারো, ওই যে একটা পাওয়া যায় কেমিক্যাল মিনক্সিডিল। হ্যাঁ, Minoxidil was initially made for blood pressure medicine. তারপর দেখা গেল কি যে ব্লাড প্রেশারে এটা তেমন কাজ করে না, কিন্তু সবাই হেয়ার গ্রো করে ব্লাড প্রেশার জন্য খেলে। ফলে it then change, rather than a blood pressure medicine, it started as a hair. So you can buy from the spray from the any other places, and you can spray that's going to work. This is a scientifically proven. There's no question. সো অনেকে যে বলে যে আপনার যে তুমি মিনক্সাইডাল যদি তুমি ফার্স্টে ইউজ করো তাহলে ফার্স্টে অনেক চুল পড়ে যাবে, দেন হচ্ছে কি তোমার হয়তো চুল গ্রো করতে পারে। চুলের তোমার 4টে স্টেজ আছে, অ্যানাজেন, ক্যাটাজেন, দেন আর কাম টেলোজেন এন্ড লাইস লাস্টলি হলো খুব সম্ভব লাইক সামথিং এক্সোজেন। 4টে স্টেজ, মানে অ্যানাজেনটা হলো গ্রোয়িং ফেজ, সেটা গ্রো করতে থাকবে এবং একটা চুল সাধারণত 5 থেকে 7 বছর থাকে মাথার মধ্যে। না, এটা আমাদের বুঝতে হবে আমাদের মাথার সাধারণত অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10 to 15,000 20,000 হেয়ার আছে ইউজুয়ালি। ডেইলি কিন্তু আমরা 50 to 100 হেয়ার লুজ করি। তো অ্যানাজেন স্টেজে চুলটা গ্রো করে, দেন কামস ক্যাটাজেন ফেজ, এটা চুলের গ্রোথটা একটু স্লো হয়ে যায়। দেন কামস টেলোজেন ফেজ হলো রেস্টিং ফেজ, এটা চুলটা বড় হয় না তখন। লাস্টে হলো এক্সোজেন ফেজ, where চুলটা ফল করে। এখন সার্টেন কন্ডিশন, এই কন্ডিশনগুলিকে হয়তো ওই তোমার ফলিং স্টেজটাকে বাড়ায় দেয়, গ্রোয়িং স্টেজটাকে কমায় দেয়, হতে পারে। সো তোমাকে ওইটা জিনিস খেয়াল করতে হবে। মেইন জিনিস হলো যে তোমাকে রুট কজটা ফাইন্ড করতে হবে। রুট কজ না জানলে মানে জাস্ট র্যান্ডমলি ট্রিট করলে খুব একটা লাভ হয় না। তো রুট কজটা আমি হিট করতে হবে। হোয়াট দ্য রুট কজ অফ হেয়ার ফল। না, আমি যেটা বললাম আগে, সবকিছু রুট কজ পাওয়া যায় না, কিন্তু মেজরিটি অফ দ্য টাইম আমাদেরকে রুট কজটা বের করতে হবে।
ওকে, সো ইভেন যে বিভিন্ন যে সাপ্লিমেন্টস গুলা থাকে বা হুম। আমরা যে দেখি যে অনিয়ন অনিয়ন জুস বা অনিয়ন অয়েল বা আদার্স যেগুলো হচ্ছে রেমিডিস থাকে যে দিলে আচ্ছা, হচ্ছে আপনার আচ্ছা, হেয়ার ফলটা কমে যাবে, আচ্ছা। মানে এটা কি আসলে ইফেক্টিভ কাজ করে এরকম কোনো কিছু? প্রবলেম হলো যে লট অফ থিংস আমরা জানি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছে যখন শুনছি যে আমরা ওয়ান ইজ অনিয়ন জুস, ওয়ান হলো বাংলাদেশে পাওয়া যায় যেটা হিবিস্কাস বা জবা ফুল, জবা হুম ফুলের রস অর সামথিং। এগুলি এগুলি ইস্টার্ন থেরাপি, আমি জানি না এটা কোন সাইন্টিফিক কতটুকু বেস আছে, আই ডোন্ট নো, আমি না জেনে বলতেও চাই না, কারণ when I trained here I know that you should not comment unless you know fully. So আমি কোন সাইন্টিফিক এভিডেন্স এগুলি নাই, কিন্তু হুম যেটা সাইন্টিফিক আছে মিনক্সিডিল, যেটা আছে মানে ডিএইচটি হরমোন ব্লকার, হুম হুম এটা হলো তোমার ফিনাস্টেরাইড। তুমি ওরালিও খেতে পারো, আবার চুলেও দিতে পারো, বাট ওরালি খেলে যেটা প্রবলেমটা হয় যে it affects your, like it causes sexual problem, it causes problem of the, like like erection problem or ED, erectile dysfunction. It also lower your, like lower your, like sexual desire or libido. আনফর্চুনেটলি ব্যাড পার্ট হলো তোমার যদি সাইড এফেক্ট হয়, সাইড এফেক্ট কিন্তু অনেকদিন থাকে। এই ওষুধের তুমি স্টপ করলো প্রায় 6 মান্থস, এমন না যে তুমি আজকে বন্ধ করলে কালকে তোমার সাইড এফেক্ট ঠিক হয়ে যাবে, তা না। তো এটা ঠিক অতটা, এই জন্য আমি পার্সোনালি এটা করি না, কাউকে বলি না করতে, বাট মিনক্সিডিল ফর শিওর ইফ স্টিল দেয়ার। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া একটা নতুন একটা মলিকুল, এটা স্টিল মনে হয় এখন মেডিসিন হিসাবে আসে নাই বাজারে মার্কেটে। They invented and they're very hopeful that it will kind of regrow or like stimulate the hair follicle, even it's a dead follicle for a long time. They're very hopeful. It's not there in market. The market এখন আছে এটা হলো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, ইটস এ মাইক্রো নিডলিং। হোয়াট ইট কজ ইজ, এটা ছোট 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 নিডল থাকে, হুম হুম। মাথাটা পুরো নাম করে নেই, আমি তোমাকে পরে একটা ছোট ভিডিও দিতে পারবো, কয়েকদিন আগে করছি একজনের। সো যেটা আমরা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট যেটা ডিফারেন্ট। ডিফারেন্ট, এটা তো ডিফারেন্ট। আচ্ছা। আমি বলতেছি এগুলি মোর লাইক এ থিকেনিং অফ দ্য হেয়ার, হ্যাঁ। নট লাইক থিনিং। সো ওগুলি করে কি, ওই ছোট ছোট পিনের মতো থাকে, একটা মেশিনের মধ্যে থাকে, ওয়েন ইউ ইউজ দ্য মেশিন ইজ গানের মতো, সবগুলি তোমার ইসের মধ্যে যায়, ইসের নিচে যায়, স্কাল্পের নিচে, অ্যান্ড ইট স্টিমুলেটস আন্ডারনিথ দ্য স্কাল্প। ইট অলসো হ্যাভ এ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দ্যাট স্টিমুলেট দ্য এরিয়া। At the same time, we use some stem cells. Stem cell can regrow. তোমার ওখানে যখন তুমি যাচ্ছে নিচে, তোমাকে একটা স্কিনে একটা এরিয়া, তো 1 স্কোয়ার ইঞ্চের মধ্যে হুম about 75টা পিন, this much deep, 0.5 no, 0.3 to 5 সেন্টিমিটার ডিপে যাচ্ছে। পুরো অবশ্যই আমরা পুরো স্কাল্পটার নাম করে নিই, তুমি ব্যথা পাবা না, অবশ্যই ব্যথা পাওয়ার সম্ভব না। তো যাচ্ছে, উঠে আসছে, যাচ্ছে, উঠে আসছে, যখন এটা হচ্ছে তখন আমরা সাথে সাথে এটার মধ্যে স্প্রে করি ওই তোমার স্টেম সেল, এবং উইদিন 2 to 3 months ইউ সি সিগনিফিক্যান্ট হেয়ার থিকেনিং, হেয়ার গ্রো করে এখানে। বাট ইট প্রোভাইডেড যে তুমি আমার কাছে আসছো যখন ইউ স্টিল হ্যাভ হেয়ার, ইউ ডু নট কাম টু মি উইথ টোটাল লস। Total loss, yes, nothing is possible. I wish I could know it 10 years ago so I could do my own treatment, but unfortunately not. It's too late. আর তুমি যে বলো হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট, ইয়েস, ইট ইজ দ্য লাস্ট স্টেজ, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ডোনার হেয়ার, মোস্টলি ইন দ্য ব্যাক। ব্যাকের হেয়ারগুলো হলো কি খুব বেশি ফল রেজিস্ট্যান্ট, এগুলো সহজে পড়ে না। ইভেন ইউ সি এ নর্মাল পার্সন হু ইজ বল অল ওভার, দে স্টিল হ্যাভ এ নাইস প্যাচ অফ হেয়ার ইন দ্য সাইড অ্যান্ড দ্য ব্যাক। হ্যাঁ। They're resistant with the testosterone or DHT resistant. So ওখান থেকে একটা স্ট্রিপ নেওয়া হয়, এবং অনেক জায়গা আছে এখন ওগুলো আবার গ্রো করে আরো বিগার করে, যার হয়তো অনেকখানি এরিয়া কভার করার জন্য। তারপর যেভাবে তোমার ধান রোপা হয়, হুম। ফাইন, ওইভাবে তোমার রোপণ করা হয়। এটা ভেরি ওয়েল নোন ইন দ্য টার্কি। আমেরিকাতে করা হয়, আমেরিকাতে এক্সপেন্সিভ, টার্কিতে কম এক্সপেন্সিভ। টার্কি ইজ ফেমাস ফর দিস অ্যান্ড দে আর ভেরি গুড ইন দ্যাট। সো ওকে ডক্টর হাসান, যেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি শ্যাম্পু যদি আমরা ইউজ করি অনেকে, যেটা ডার্মাটোলজিস্ট সার্টিফাইড, অনেক আমাদের শ্যাম্পু মার্কেটে, ইভেন সেরাবি আই থিঙ্ক এটা ভালো। সো শ্যাম্পু যদি ইউজ করার ক্ষেত্রে যেটা ডিফারেন্ট পার্সনের ডিফারেন্ট স্কাল্প ডিফারেন্ট স্কিন, সো একটা সার্টিফাইড শ্যাম্পু এটাকে আসলে সবার জন্য কাজ করে? এই সেম জিনিসই তোমাকে তাহলে আমি তো শ্যাম্পু ইউজ করতেছি, আমি আমার স্কাল্প বলেন বা আমি আমার স্কিন, আমার কোনো কিছু না জানি আমি আমার শ্যাম্পুটা ইউজ হ্যাঁ করতেছি, অবভিয়াসলি। হ্যাঁ, তুমি কি এখন সেটা তো
কোশ্চেন হলো তুমি কি শ্যাম্পু ইউজ করার জন্য ডাক্তারের কাছে যাবা? নিশ্চয়ই না। তো মোস্ট অফ দ্য টাইম ইফ ইউ হ্যাভ এ নর্মাল স্কাল্প, normal means you don't have a hair fall. I mean, we all have hair fall, but not significant. So, যেটা ইউজ করতে পারো তুমি শ্যাম্পু which is not so dry. Some shampoo আছে যেগুলো very dry করবে. You should not use those things. If you want, you can mention any Shampoo brand. with a moisturizer or shampoo with a conditioner. যেটা তোমার হেয়ারটাকে হেয়ার স্কাল্পটাকে ময়শ্চারাইজ করবে, খুব ড্রাই করবে না। ড্রাই স্কাল্প ইজ নট সো ভেরি গুড থিংস। সো তোমার যদি কোনো হেয়ারে কোনো অসুবিধা না থাকে, ইউজ রেগুলার শ্যাম্পু উইথ এ ময়শ্চারাইজার or with a or with a good conditioner. Shampoo and conditioner mix. মিক্স হতে পারে, শ্যাম্পু ইউজ করার পর কন্ডিশনার ইউজ করতে পারেন। বাংলাদেশে আমরা আগে যেটা করতাম, কন্ডিশনার ছিল না, কন্ডিশনার আমরা ইউজই করতাম না। কিন্তু কন্ডিশনার আসলে কি চুলটা স্কাল্পটা ড্রাই হয়ে যায় সাংঘাতিক। ড্রাই স্কাল্প ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ অফ দ্য হেয়ার ফল অলসো। কন্ডিশনারটা কি শুধু কি চুলে ইউজ করবেন, স্কাল্পে কি এটা মানে টাচ করা যাবে না এরকম কোনো কিছু? না, এটা তোমার স্কাল্পের জন্য। আমি যা বলতেছি সবকিছু তোমার স্কাল্প হেলদি থাকলে চুল হেলদি থাকবে। আচ্ছা, চুল তো তোমার উপরে একটা আবরণ, তুমি চুলটা আসতেছে তোমার স্কাল্প থেকে। তুমি যদি স্কাল্প হেলদি না থাকে, হাউ ক্যান ইউ হ্যাভ এ লাইক হেলদি হেয়ার? তো অনেকে এখন আমি যদি শ্যাম্পু ইউজ করি, তাহলে শ্যাম্পু ইউজ করে আমি কতক্ষণ রাখতে হবে? মানে আমি যদি শ্যাম্পুটা খুব বেশি না, শ্যাম্পু ইউজ করতে তোমার জাস্ট ম্যাক্সিমাম 5 minutes, you rinse it 5 minutes, but make sure you wash it very clearly, thoroughly. Then you use the conditioner another 5 to 10 minutes. That's it. You don't have to spend hours. Now তুমি যদি মেডিকেটেড শ্যাম্পু, তোমার ধরো ড্যান্ড্রাফ আছে, সেই ক্ষেত্রে তুমি যেটা ইউজ করবা, which is a সেলসান, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, টার, সেই ক্ষেত্রে ওই শ্যাম্পুগুলি করতে হয় কি নর্মাল হেয়ারের মধ্যে, ভিজা হেয়ার নর্মাল হেয়ারের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে অ্যাটলিস্ট 20-25 মিনিট বসে থাকতে হবে। এটা তোমার কাজ করবে ওই ড্যান্ড্রাফের উপরে। তখনই ওয়াটার ইউজ করা যাবে না, কোনো ওয়াটার ইউজ করবে না অ্যাট দ্য বিগিনিং। হ্যাঁ, বিগিনিং তো ভিজা চুলে না, তোমার কনসেন্ট্রেশনটা ঠিক থাকে। তুমি যদি ভিজা চুলে ইউজ করো, ইট লুজেস ইটস কনসেন্ট্রেশন। তোমার ড্রাই, তোমার এগেইন তোমার চুল তোমার টার্গেট না, তোমার টার্গেট হলো স্কাল্প। স্কাল্পে ইউজ করবো পুরো স্কাল্প, কারণ খুশকি মোটামুটি সব জায়গাতেই হয়। আমার অনেকের সময় অনেকের আইব্রাতে হয়, মুস্টাচে হয়, পিঠে মানুষের হয়, ড্যান্ড্রাফ ইজ a fungal infection. So you apply those area, you wait for at least 20-25 minutes, then you rinse it off. And do not use it every day. That makes your scalp very, very dry. Probably like so how many times anyway? 2 times. 2 times a week, yeah. And then obviously you have to change your food habit, eating healthy, and all the vitamins I mentioned, B12, B6, vitamin D, biotin is very important for hair. All of these vitamins should be there. আরেকটা জিনিস, এটা কি মিথ হবে কিনা আমি জানি না, অনেকে যে বলে যে শ্যাম্পু ইউজ করার আগে তুমি you have to use oil, hair oil. No. Again, we do not believe anything. So তারা হয়তো বলতেছে ওই সেন্সে যে যেহেতু শ্যাম্পুটা তোমার স্কাল্পকে ড্রাই করে দেয়, অয়েল ইউজ করলে হয়তো সেটা কম হয়, সেটার জন্য আছে কন্ডিশনার। অয়েলের কোনো সায়েন্টিফিক আছে বলে আমি জানি না। মেবি দেয়ার ইজ সামথিং, আই ডোন্ট নো, বাট সো ফার টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ, বাংলাদেশে এরকম ছোটবেলাতে বলা হয়েছে নারকেল তেল, সরষের তেল, বিভিন্ন রকম তেল দাও চুল ভালো থাকবে। There is zero scientific evidence of that. এটাই আসলে আমরা অনেক জিনিস মিথ নিয়ে আমার মনে হয় যে আমরা এখনো গ্রো করতেছি। Of course, every culture has myth. Every culture, not only Bangladesh, even American culture. যেমন কিছু জিনিস মানে আমি যেটা মানে জানে আসছি একদম ছোটবেলা থেকে, যে তুমি তেল দিলে তোমার চুল কমে যাবে। তারপর হচ্ছে যেটা বুঝতে পারলাম যে তুমি যদি কম খাও তাহলে ওয়েট কমে যাবে। ইভেন তোমার যদি মাসল থাকে, দ্যাট মিনস ইউ আর এ হেলদি, and তুমি টেস্টোস্টেরনের জন্য তোমার এনাফ আছে, বা তুমি একজন আর কি বলে এটাকে, যদি আমরা বলি সেক্সুয়ালি একজন পারফেক্ট একটা পারসন। Let's talk about testosterone. হ্যাঁ, আমরা যদি টেস্টোস্টেরনটা যদি দেখি বর্তমানে, ধরেন আমি মার্কেটে, মানে আমরা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম, ইভেন আপনিও দেখছেন, মানে there are lots of videos যে টেস্টোস্টেরন, এই ফুড খেলে তোমার টেস্টোস্টেরন বাড়বে, এই ফুড খেলে তোমার টেস্টোস্টেরন বাড়বে। এটা কি আসলে এরকম কোনো সায়েন্টিফিকলি প্রুভেন, অর there are lots of myths around মানে testosterone? All right, let's start. What is testosterone? Testosterone is the main male hormone. Okay. এটা স্টার্ট রিলিজিং, এটা রিলিজ করা শুরু করে যখন আমাদের বয়স হয় 12-13 বছর। আমাদের ফেশিয়াল হেয়ার গ্রো করে, ভয়েস চেঞ্জ হয়, এবং
it has a peak from 12-13 থেকে 30 পর্যন্ত। 30 থেকে এটা ফল করা শুরু করে 1 to 2% a year. Now, based on the book which we read in the medical school back in 90s, you should have enough testosterone till 55 or 60. But আমরা এখন কি দেখি, আমার ক্লিনিকে আমার youngest patient হল 21 থেকে 30-35 have tons of patient. Once we check the testosterone, we go by the number. American medicine আরেকটা জিনিস আমি খুব মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করে American medicine, everything is evidence based. এটা হতে পারে, হবে, maybe, possibly, no. No Yes if and no. but. Yes and no. So we go by the number. When patient comes, so what testosterone does for us, first you তোমাকে এটা জানলে তুমি তখন অনেক কোশ্চেন তোমার ইজি হয়ে যাবে. It gives us the energy, so you don't feel tired unusually. It increases your sex drive or maintains your sex drive. It builds muscle. It also improves your sleep quality. It makes you less depressed. Easily the depression হয়ে যাওয়া, tired হয়ে যাওয়া, এটা তো হবে না. And then the main thing I like, focus. You can do 4 or 5 things at all together and you can finish it nicely. And Multitask. and you can finish it. That's the main thing. You can finish it perfectly. Lastly, it also increases your short-term memory and frontal lobe function. You can remember things very nicely. Like, where is my key? Where is my bottle? Where is my pen? No, those will be gone. All of these activities in one package. So, to your question, now we come to a question. So usually its range is very wide range, 300 to 1200. So, say for the hypothetically purpose, you check your blood, you feel tired, exhausted, all of the symptoms. ডাক্তার কাছে গেলে তুমি গেলে তোমার প্রাইমারি কেয়ার কাছে, ব্লাড টেস্ট করলো, তোমার নাম্বার আসলো 350. That's the mistake almost all primary care does in America also, and I see them as a specialist. So when they do their check their blood test, maybe your number is 350. Most of the time they say, what happened? What happened? You're in the range, you're okay. Because 300 to 1100 is the third. So even 350 or 400, you're in the range. You're fine. And you become confused. No, I didn't feel good. What happened to me? The question is, your number has to be towards the higher side. 350 is not the number. Number should be 1100 level. So, does supplement work? Yes, it does. What is the supplement? Food-wise, the supplement is egg. Salmon has very good testosterone. Egg, salmon, meat products, chicken, beef. These have a very good quality of testosterone. And also workout. Workout builds your testosterone level up. Question is, if your number is 350, will it make it 900, 1100? No, it never will. The maximum supplement you take, or maximum food you do, maximum workout you do, it can make it up to 150 point higher than normal. So from 350 to you got 500. Believe me, 350, 450, 550, 650, you don't feel anything. Unless it becomes 850 at least. Now, কেউ যদি আমার কাছে আসে, your testosterone level 850, I will not give him any medicine. I'll tell him, take this supplement, do the workout, this and that. You probably can easily gain about 150 points. You'll be 950 or 1000. You're fine. But যে আমার কাছে আসবে with 350 level নিয়ে, I will still tell him to do these things, but you need supplement. Without supplement, your number will never go up. তো এই সাপ্লিমেন্ট গুলো কি হচ্ছে আপনার বুস্ট করে মানে সাপ্লিমেন্ট গুলি হলো ইনগ্রেডিয়েন্টস। ওকে, সো অবভিয়াসলি যেমন ভাইটামিন, তো ন্যাচারাল যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলা অলরেডি ইউ হ্যাভ মেনশন, এগ, স্যালমন অর আদার্স, যদি এগুলা খাই ইনস্টেড অফ সাপ্লিমেন্টস, এগুলো হবে, কিন্তু তোমার সবগুলো মানে ইটস লাইক এ ভেরিয়াস সাইড। সাপ্লিমেন্টের মধ্যে আমি যেমন বলতে পারি তোমাকে, একটা অশ্বগন্ধা, হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান একটা ইসের মধ্যে, এটা ইজ ভেরি ওয়েল নোন। অশ্বগন্ধা পাউডার উইথ মিল্ক, মিল্কের সাথে খেতে বড় পাউডার, এরকম জাস্ট ক্যাপসুল আছে। একটা ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে ফ্রম সাউথ ইস্ট এশিয়া থেকে, স্পেশালি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া পাওয়া যায়, নাম হলো টংকেটালি, TONGKAT, টংকেটালি ক্যাপসুল আছে। হ্যাঁ, এগুলি তোমার ডিরেক্টলি স্টিমুলেট করে টেস্টোস্টেরন রিলিজ। So of course it does help. So again, all of those things will increase 150 point or maybe 200 points. It will not go there. It will never go up to 900 to 1000 level. So, and again, this is, I don't know, maybe 1000 or 2000 level. It will never go up to 900 to 1000 level. So, and again, this is, I don't know, maybe 1000 or 2000 level. It will never go up to 900 to 1000 level. So, and again, this is, I don't know, maybe 1000 or 2000 level. It will never go up to 900 to 1000 level. So
like it's an epidemic in USA. As all the people are, I mean, to get the statistics they in my clinic last 4 years, we checked testosterone about 1,500 people, almost 12 to 1,500. Guess me a number. How many of the 1,500? How many percent will have a normal testosterone? How many percent 60%. have normal testosterone? Hmm. With the 1,200 to 1,500, I think less than 20 or 30% have normal testosterone. Everybody is deficient and badly deficient. 200, 300, 350, 150, even less than 100. The worst I saw a boy, he is a 28, 29-year-old. His testosterone is only, I think, 35 or 45, something like that. So I started the supplement. He feels amazingly better. He was a chubby, voice is like a womanish voice, very tired all the time. And these are the person we are talking. They're absolutely healthy person. They don't have diabetes, heart problem, nothing else. But they have low testosterone. Why is that? Now, I'm not a scientist, so I cannot say what's the reason. But the main thing I can say, the food we eat here, there's a lot of contaminants. There's chemicals. There is pesticide, herbicide. There is also preservatives. They can impact the testosterone release. Testosterone is released from testicles. That's why it's called testosterone. Also, lack of sleep, very important. If you do not have enough sleep, you will have low testosterone. And then lastly, obviously, I'm the same culprit. Plastic bottle, microplastic. It's a dangerous thing. Back in 2002 or 3, when we just started the practice, you can have microplastic contamination only if you eat in the bottle. Otherwise, you will not have microplastic. Now, microplastic is in the environment. It's in the meat. It's in the water. It's everywhere. You go online and search what is the major endocrine disruptor, and the one of the top 5 will be microplastic. It impacts our growth hormone, testosterone, thyroid, diabetes like insulin, everything. ইভেন আমি মিজুরিতে যখন হচ্ছে ট্যাপ ওয়াটার খাই, অনেকে বলতেছিল যে তুমি ট্যাপ ওয়াটার খাইতে পারো, মিজুরির ওয়াটার অনেক ভালো। ওয়াটার ভালো, আমি অবশ্যই করি না। ওয়াটার বাংলাদেশে অনেক কিছু করে, বাংলাদেশে অনেক বেটার, সেফ ওয়াটার। You don't cause you diarrhea, dysentery, typhoid, nothing. The microplastic, you cannot save. Even is there microplastic? Yes, there's microplastic. I mean, I can help you. This is like more convenient rather than drinking no water. At least if I have the bottle, I know I'm drinking water. Best way will be your own flask or bottle or plastic, or if you have a kind of like a glass bottle, right? Those will be much nicer. But it's not convenient. Every time to fill up korba kono jagah te niba, ami gari mo 2-3 thake ami khai. So this is convenience, but we all have to pay the price. So আমরা যদি ধরেন লো টেস্টোস্টেরনের ইয়াতে যদি যাই, টপিকে যদি যাই, so basically what are the symptoms of low testosterone? মানে যদি আপনি কিছু বেসিক যদি কিছু symptoms, I think it can be 3 or 5. For your age, you'll be very tired always. Now, what is actually the tiredness? If you work too much, you'll be tired anyway. তুমি 20 ঘন্টা টায়ার কাজ করো, তুমি টায়ার থাকবাই। That's not what I'm talking about that. Normal, you're a young person, 6 to 7 or 8 hours work will not make you feel like a drain, which you call drained, or drag yourself. I don't have any energy. That's the tiredness you get in the low testosterone. Second thing, obviously your sex drive will be down the hole. There's no drive, absolutely. You have zero drive. Okay. Number 3, তোমার sleep interrupt হবে। মাঝে মাঝে ঘুমাইতে উঠে যেতেছো, ঘুমাইতে পারতেছো না, ছটফট করতেছো, এগুলো করবো আর কি। Number 4, lack of concentration. It cannot focus. এই কাজটা একটু করে আবার আরেকটা কাজ করবা, ওইটাও শেষ করতে পারতেছো না, ওইটাও করতে পারতেছো। Also, you don't have the ADHD. Some people have ADHD, they cannot have focus problem. You don't have ADHD, but you cannot focus. So these are the main symptoms. Again, you feel depressed. You feel very depressed. So all of these are the 3-4 main symptoms that you have when you're a young person. Now, if you're a 60-year-old, you can say, well, that's because I'm old. But even the 60-year-old, আমরা testosterone treatment করি up to 75, 80-year-old পর্যন্ত. Now, obviously, our goal is different. And a young person, আমি রাখি তাদের level 1100, 1200.
75-year-old আমি রাখবো তার level হয়তো like 750 or so. It helps them to build the muscle, helps them to prevent the fall. আমেরিকাতে the number one reason for the older people is of course heart attack, stroke ওগুলি আছে, কিন্তু fall. People fall, people break the hip, and they then to go to the nursing home. Number one reason of going to the nursing home is fall. And part of the fall is lack muscle. Part of the low muscle is low testosterone. So এখন আপনি একটা স্টাডিজ এর কথা বলছিলেন যেটা আপনি করছিলেন আই থিংক 1200 to 1500 people. So many people believe that masturbation reduce testosterone. No. It's absolutely, there's true? nothing, zero thing. Masturbation does not reduce your testosterone level, period. There's no question. Now, is doing masturbation a good thing? No. It's a natural phenomenon. After a while, you want to release yourself, and masturbation does make you feel better because it releases oxytocin, so you feel good. Is it good to do every day, every time? No. Why not? Because this is an artificial way. You want to go follow to the natural instinct of sexual activity, not an artificial way. If you get too much, in the same way, porn addiction. Yes, porn addiction. Porn addiction. Is it watching sometimes is bad? I'm not talking about religion. That is a whole different. I'm talking about the science. There is a science. Watching here and there is not bad. Watching every day, absolutely. Because that will take your normal interest about the normal sex. You're going to focus with that. You're replacing your normal instinct. Sex is a normal instinct for every animal in the world, human being and every animal. And why is that? Because for the production, to the maintain of the humankind. Otherwise, you'll be distincted if there is no sex and no instinct. So, porn addiction, masturbation, these are like a deviated your normal patterns, your deviation from the normal instinct. So here and there, I don't see any problem. This, I mean, we're talking not about religion, but scientifically, there's no problem. But if you get addicted to those things, yes, there's a problem. But absolutely, in order to answer your questions, it does not have nothing to do with your like testosterone, release or something. So when you are a student at Dhaka Medical College, right? সো আপনার কি তখন মনে হয় না যে আমি মানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে যখন ইউএসএ তে আসছেন যে কিছু মিসকনসেপশন নিয়ে এখনো পোলাপানি স্টাডি করতেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ বা আদার মেডিকেল ইনস্টিটিউশন গুলাতে? ঠিক misconception বলবো না. Dhaka Medical College is very good, actually, one of the best in Bangladesh, and it's pretty good. Standard is pretty good. Just the way of teaching there and way of teaching in US is different. That's why not only me, everybody comes from Bangladesh has a little bit of problem at the beginning to passing the USMLE. It's just a different method. It is a good medical college. We learn a lot, but the way is too detailed and not focal oriented. Almost আমি এক্সাম্পল দেই, কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় বাংলাদেশ টিচিংটা এরকম যে তোমার নাম কি, আমার নাম খালেদ হাসান, আমার বাবার নাম মামুনুর রশিদ, আমরা হাটখোলায় থাকি, আমার বাবা অমুক জায়গায় কাজ করে, 4-5টা কোশ্চেন চলে আসবে। আমরা ওইভাবে শিখছি মেডিকেল কলেজে। আমেরিকা তোমার নাম কি? খালেদ হাসান, পিরিয়ড। সো এক্স্যাক্টলি এই টাইপের, মানে ভেরি ফোকাস এডুকেশন হিয়ার, ভেরি ফোকাস, অ্যান্ড জাস্ট যেটা আমার জানার দরকার সেটুকু আমি জানি, বেশি আমাকে জানাতে হয় না, কারণ ওইটুকু আমার দরকার নাই। আননেসেসারি আমাদের ব্রেইন লিমিটেড, তো আমি ব্রেইনটাকে ওভারলোড করতে চাই না। সেইভাবে এখানকার এডুকেশনগুলি সবগুলি ফিল্ডে আমেরিকাতে ভেরি ফোকাস এডুকেশন, মানে আননেসেসারি থিংস এখানে খুব কমই আছে। ওকে, সো অ্যাজ এ ডক্টর হাসান, what was the hardest phase in your life? Well, I guess every day is the hardest phase. It's tough to say because I enjoy challenges. Sometimes I see patients, very, very challenging patients. Those I like, at the same time I don't like. Because sometimes, obviously, খুব complicated patient আসে, it challenges me, and I love that very much. I love challenges always. But at the same time, that just to come and patient হয়তো ভালো হচ্ছে না, সবসময় পেশেন্ট ভালো হয় না,
আমি এটা আগে বলছি, কোনো ডাক্তার কখনো 100% গ্যারান্টি দিতে পারে না। যদি কেউ দেয়, স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ডক্টর। সো পেশেন্ট যখন ভালো হয় না সব সময়, সেটা ফেস করা হলো হার্ডেস্ট পার্ট অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান। কারণ পেশেন্ট ভাবে যে কেন আমি তোমাকে, আমেরিকা আরেকটা জিনিস আছে, জাস্ট গিভ অ্যান্ড টেক। পেশেন্ট আমাকে টাকা দিচ্ছে ফর সিইং মি, আই হ্যাভ টু গিভ ইম দ্য সার্ভিস। এই অ্যাকাউন্টেবিলিটির মানে আমেরিকা খুব বেশি পরিমাণ আছে। সো আমাকে তখন জাস্টিফাই করতে হয়, এবং আমাকে এই জন্য ভেরি কেয়ারফুলি আমাদের এখানে পেশেন্টের সাথে আগে বলতে হয় যে কি কি রিস্ক আছে, এই আছে, সে আছে, অফকোর্স অল অফ দিস থিংস। সো ইন অর্ডার টু অ্যান্সার দিস কোয়েশ্চেন, ওয়েন পেশেন্ট কমপ্লিকেটেড পেশেন্ট আসে এবং ভালো হচ্ছে না, সেটা ফেস করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সেটা আমরা অনেক সময় ফেস করি, এবং সব ডাক্তারই ফেস করে এটা অ্যাকচুয়ালি। তো আমরা অলমোস্ট, যদি আমি একটা জিনিস বলি, অ্যাজ এ ডক্টর খালিদ হাসান হিসাবে, ইফ ইউ ওয়ান্ট, ইউ ক্যান গিভ ওয়ান অ্যাডভাইস, only one, Okay. that can change someone's life. Okay. You can give. It cannot be one. It can be one, but one is a little bit bigger one. Eat healthy, sleep well, drink enough water, and just be as much possible stress-free, and trust Allah. That's it. Very simple. And আপনি তো লাইফে তো অ্যাজ এ ডক্টর হিসাবে, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর পেশেন্স, Yeah. দ্যাট ইজ মাচ ডিফিকাল্ট। Of course, it is. It is. সো এই টাইমটাতে, মানে আমি বলি যে ডিফিকাল্ট টাইমটাতে পেশেন্স রাখা, হাউ ইজ পসিবল? মানে এটা কি কোনো হচ্ছে আপনার, মানে এটা কিভাবে আপনাকে মোটিভেট করে যে না, আমার এটা করতে হবে? হ্যাঁ, এটাই ঠিক, কিন্তু হয় কি, মোটামুটি সব ডাক্তাররাই থ্রু দ্য উই গো থ্রু এ very tiresome training period. Our training is unbelievable. বাংলাদেশে ইন্টার্নি করতাম, 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা হাসপাতালে ঘুরতাম, চা খাইতাম, ক্যাফেটেরিয়াতে বাসায় চলে যেতাম। আমেরিকা ইন্টার্নি হলো ফার্স্ট ইয়ার এন্ড সেকেন্ড ইয়ারে আমাদের কোনো স্কেজুল ছুটি থাকে না। সপ্তাহে 6 দিন কাজ করতে হয়, একদিন, যে কোনো একদিন আমার সুপিরিয়র বলবে, এই খালিদ, ইউ টেক অফ টুমরো। সো ইটস টোটালি লাইক ইউ ক্যানট প্ল্যান এনিথিং। এভরিডে ওয়ার্ক ডিউটি হলো 10 ঘন্টা। Every third night I'm on call for 36 hours. আমাকে হসপিটালে থাকতে 36 hours. So once you go through that, এবং তারপরে তো আছে তোমার প্রেজেন্টেশন, এইটা সেটা অনেক কিছু আছে। So once you go through that period, it develop your endurance, patience, everything, and it makes you really solid that you can work under stress without getting stress. So again, the whole life is a matter of the training things. It kind of trained us here. It's not, আমি একা না, সব ডাক্তার এখানে যারা আছে, they are very well trained, they are very patient, and they kind of learn it through their process. ওকে, সো অ্যান্ড যেহেতু আপনি অনেক জিনিস বলছেন, সো আমি যদি বলি যে হোয়াট ইজ সামথিং ওকে ইউ লার্নড লেট ইন লাইফ, কারণ আপনি মনে করতেছেন, হাই রে, আমি এই জিনিসটা কেন এত লেট করে শিখলাম, আমি যদি অনেক আগে শিখতে পারতাম, বা আমি যদি কাজটা যদি আগে করতে পারতাম, এরকম কোনো পার্টিকুলার কোনো এক্সপিরিয়েন্স ইফ ইউ হ্যাভ, ইউ ক্যান এক্সপ্রেস ইট? Well, অনেক কিছু আছে। মেডিসিন ইজ এ, মানে আমার মনে হচ্ছে, মানে আপনি অলওয়েজ মেডিসিন, ইভেন এই রিসার্চ, because the thing is, I enjoy medicine. As I mentioned before, if I given a second chance, third time, first, fourth time, I'll always be a doctor. Maybe a different type of doctor, maybe a better doctor, some other field, but medicine. So I always think about medicine. And sometimes I feel that I probably should study more. Probably should study more research paper. Probably should know better. Sometimes I feel like, we are all human. I'm time limited. It's 24 hours only. And then, of course, I have my family and everything. Sometimes I feel like probably not giving enough time for studying to upgrade myself. I always want to upgrade myself. But of course, there is a limitation of upgrading yourself. You can only upgrade yourself so much because there's no time. So data may always feel courage. I wish Allah was giving us like 48 hours a day or something, longer day, so we can have more time to study and do other stuff. সো অ্যাজ এ ডক্টর খালেদ হাসান কতক্ষণ স্টাডি করে এখন? আমি করি প্রতিদিন বলবো না, প্রতি সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট 4-5 ঘন্টা আমি বিভিন্ন রিসার্চ আর্টিকেল, এটা সেটা, বিভিন্ন প্রসেস প্রসিডিউর, আর এখন ইটস ইজি।
You don't have to go to the library. Before, we have to go to the library, get a book, and make a copy. You can just online. So 5-6 hours every week I try to, and I attend a lot of seminar. I keep myself updated. And the field I am, especially the regenerative medicine, weight loss, they're ever evolving. Every day something new coming up, something new coming up. So in order to keep yourself at the top of the level, you have to be well trained, and you have to keep knowledge of every single thing. So that's I try to do. I don't know how much I can retain, but I try to do that thing very much. Okay, San, thank you so much Oh, it's always a pleasure. for So giving your next time we will for spend giving more time. yeah, for giving your precious time. No, it's okay. And next time, obviously, we'll do more. more. Yes, we do actually more focus, so people will know, especially in obesity, low T, erectile dysfunction, sexual health, all kind of things. And if you can come up with the questions, I'll be happy to answer. And then obviously the normal thing, high blood pressure. I also see some primary care, high blood pressure, diabetes, common thing, common diseases which you suffer and do not have too much good insight. Some have the wrong insight. Those we can talk. Okay. Okay. So yeah, thank you so much Oh, for it's giving your pleasure precious time. See you next time. See you next time.